palihog mang lingkod. Maing gabi hurot. Ingnan yung abay maing gabi. Atong gospel ganina, maorag po akong i-share karon. And kani siya sort of mahulog nga Bible study ba? No, kay ang kini magud ang midweek service. Gina-design gini siya sa mga workers para pagpalaom sa atong relasyon o sa atong kahibalo sa Ginoo pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong. Tungod kay panahon magud sa Domingo, kita man gud nga mga workers, mga ministers, nagminister ta sa Ginoo pinaagi sa tong pag-alagad sa mga tao. We are leading the people to worship God. So sometimes dili kayo ta maka-focus gyud nga magpiyong-piyong kita sa tong mata, magsimba sa Ginoo. Tungod kay basin unya og gitawag sa imong obispo or panahon na nga magkuha sa torch or magkuha sa mga vessels. So dili gid ta maka-participate in a manner or in a way nga ang mga katawhan nga nagsimba diha sa ubos, nagsimba sila og nag-participate. Tungod kay we are leading the people and we are doing the higher work of the liturgy. Nagets ninyo? Nasabtan ninyo? Mga diakono, di ba? Dili man kita magapaturaray diya nga kuan kag yun, kani simbar nga focus diya, tawag ka ng bishop, kay nagkuana ka nag-communion na. Dili man pwede. You have to be attentive. Di ba? Because this liturgy, we have our task and obligation. That is why nga kita mga workers, lagi tayo special nga time for us. Okay? Para kita magpalawom. Di ba? Yung si Pedro, Lord, hapon, Lord, nagsugod mi pangisda. Hantod nagkadlawon og buntag dalang, Lord, wa gyapon mi kuha. Ingon si Kristo, pagpalawom kamo. Lord, I am a fisherman. I live in Galilee since my birth. But since you said so, I will do it. Tungod kay niingon ka man Ginoo, akong buhaton og nagpalawom sila og ilang gitaktak ilang pukot og nakuha silang daghan. Og gitawag niya iyang kamayan ang iyang mga kauban kay maludod na sila tungod sa kadaghan sa kuha. So maigsoon kini Wednesday mao kini ang atong pagpalawom. Para mudako ang atong pukot, mudako ang atong pagtuo pinaagi sa buhat og diha sa pagtuon. But let me just zero in John chapter 8 verse 31. Tungod kay mao kana ang atong ebanghelyo karon adlaw. Akong pagbasahon sa English. Ingon sila, if you speak Cebuano, you can preach to the people of Cebu and Visayas. If you speak Tagalog, you are preaching to the whole Philippines because ang Pilipino makaistorya mag-Tinagalog. But if you speak English, you converse or preach to the entire universe. So this is a international language. So mas maigi na makabalog ipatag in English. Mangita nga Father English mangina imo. Wa sa ko Bible nga bininsay. Na diglot pero gamay kayo, no? Diglot ng Bible tos balay. So ang Bible diri iyan ni atiid na. Yan ang kuan ako na discover nga iya din eh. John chapter 8 verse 31. It reads, So Jesus said to those who believe in him, if you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, We are descendants of Abraham, and we have never been enslaved to anyone. How can you say that you will become free? Bula lagi ng mga Israelites, no? Anak si Kristo sa ila. And if you will know the truth, who believes in him, if you remain in my word, in Jesus Christ, you will truly be my disciples. And you will know the truth. And the truth will set you free. Ingon sila nga, ay, free. Unsa man dili may mga Israelites, dili day may free.
Murag pag na-insulto sila ba? Pero wala sila kalimot nga slave ba sila sa Rome. Tungod kay ang empire sa Rome, during this time in the first century, during 33 AD, or during Jesus' time, slave sila sa Rome. And sila, we are the children of Abraham. How come that you want us to set free? Di ba? And they answered, we are descendants of Abraham and we have never been enslaved to anyone. Pero unsa may ginament ni Jesus dire? Kaya tinuod ba yun, slave sila sa Roman Empire, tungkol kay bago pa lang sila na enslaved po sa Greek Empire. It's the sin. They forgot and they were blinded that they are enslaved of sin. Meaning they are not slaves children, because they are Israelites, people of promise, the people of covenant. Tungod kay bisan patuod ang mga Israelites and the Jews believe that bisan pag makankered sila o ma-enslave sila, but still they are free people. Tungod kay they are the people of promise. They are not illegitimate child. They are not the child of Ismael. They are not the child of Edom. They are not the child of Esau. Di ba si Jacob and Esau? Nagkambal sila, nag-una o gawa si Esau. Niya si Jacob muradi. Oh no, una din si Jacob niya nigunit si Jacob sa hill. If I'm not mistaken, I think it was Esau and Jacob nagunit sa hill, no, sa iyang tikod. Pagkatao, meaning gigrab niya ang birthright. And the promises of God, the covenant of God, dito nag-fall good all the way from Abraham, Isaac, and Jacob, and Judah, and the 12 tribes of Israel. Instead, bisan pag ma-slave mi sa Roman Empire, bisan pag ma-slave mi sa Babylon, sa Persian Empire, Mid-Persian Empire, Greek Empire, we are still free because we are the seed of Abraham. And we are not the sons and daughters of the slave like Hagar. We are the sons of Jacob. We are free people. And how come that you want to set us free? Insulto sila gamay ni Christ nga. Mga gawas nun, ming, ano imo mo ni himuong gawas nun? Apan, ang pasabot ni Kristo ni ini mao kini. You are enslaved of sin. That is why Christ wants them to liberate from sin. And ingon si Christ, if you remain in my word, you will truly be my disciples. You will truly be my disciples. Because only Jesus can set them free. And now, if we will jump to the next verse. Jesus answered them, Amen, amen, I say to you, anyone who commits sin is a slave of sin. So, mura ni Bible study ha. Atong gatod-gutad ang mga bersikulo sa chapter 8, no? Sa John chapter 8, beginning in verse 31, no? All the way to 42. Jesus answered to them, I say to you, anyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a household forever. In siya mga sulugoon, wala na pabilin sa balay. Tungod kay na mga runaway slaves. Na mga slaves nga, kung mabayaran na nilang utang, they will be free. Pero na sa mga slave nga dako kay ilang utang, nga until ang ilang mga anak o ang anak sa ilang mga anak ba yung mahimong bayad sa ilang mga utang. And they cannot avail the benefits of the legit child or the legal or the true biological children. Ang mga sulugoon kuno dili pareha og mga benepisyo sa tinuod nga anak. Kamo, kita, tinuod ba ta nga mga Israelites? Di man taho diyo gyud tinuod be. Pero di sa tayo slave. No. Pero mga adopted ta. Adopted ta. Because we are not Jews. We become sons and children of God through adoption. By the virtue of Christ, He stretched His arm on the cross for humanity, for the world. But the salvation nag-start gid ang kaluwasan sa mga Hudyo, whether we like it or not, because Jesus Himself is a Jew and the 12 apostles are all Jews.
and we become spiritual Israelites. We become adopted children of Abraham, thus, and therefore, we are heirs of Abraham. Meaning, mga tagapagmana kita sa unsa iyaha ni Tatay Abraham, ni Father Abraham. Okay? So, ingmo na yun ni Christ nga, anyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a household forever, but a son always remains. So, if the son frees you, then you will truly be free. Kinsa man ning son nga iyang ipasabot ni Christ diri, bantay ka kay the son kuno is always a slave does not remain in a house forever, but a son always remains. Apan ang mga tinuod kunong anak magpabilin gayud sa panimalay tungod kay tagapagmana sila sa ilang tatay. But the son here nga gisgutan ni Christ, he was talking to himself. Tungod kay the next verse it says, so if the son frees you, make you free or frees you, then you will truly be free. Meaning me, as the Son of God, ingon si Christ, if I will set you free, you will be free indeed. Only the Son of God can set us free, who is the slave of sin. So therefore, ako ug ikaw maigsuon, dili na ta ulipon sa sala. Ingnay mga abay, dili ka na ulipon sa sala. Akong gina-share kayo na buntag ba diri. Na sila ni Father Rex, si Deacon Arsenio, Deacon Junel. Ingon ko nga, in exorcism, we are not in the position to negotiate the demons or to talk with the demons during exorcism. Dili ka pwede may converse sa demon because they are so wise and they might fall into the trap. If the demon is right in front of you, you have to command them to tell the truth in the name of Jesus, to tell their name, why they got there to that possessed person. Okay, and when you will be asking them or telling them in the name of Jesus, tell me the time that you will leave this person. Okay, karos aka muhawa na ining tawhana. You have to command them to tell their name. Nothing more. Dili na kayo makaingon nga, nya kumusta man ang impierno kaning init kay didto? Dili, you are not entitled or in position to inquire. Tungod kay pwede kanya ilaron. Kung magsabay ang demon, you can just command him to be quiet. Inana ba? Pero kita mga Kristohanon, dili ta maging istorya sa demoniac or sa demon itself. We have to rebuke them. In the name of Jesus, rebuke them and they will flee. Resist them and they will flee. Sad to say, we rebuke the demon right away. Pero ganahan ta magtuna sa sala. Di ba? Double standard ba, di ba? At kung gi-rebuke ang Satanas tungod kay we are not in the position to talk to them, to have conversation with them. Because we know that we will fall into trap. Pero ganahan ta magtuna-tuna sa sala. Mag-sauna ba, di ba? Kada mag-jacuzzi. Kita mo na, kada magbaba dito. Ala, sekretor mo niya, Father, wag mo na kabalo na ni Father. Only God knows. Mga pasaylo, Father, oy, kay 7 times 70, di ba? God will forgive you. You know what? I cannot read in the Bible cover to cover that God says, I hate Satan. Wala kay babasa sa gospel or sa book nga naingon nga ang ang Ginoo na silang ni Satanas. No. You cannot even read, even Jesus. You cannot read that Jesus hates Satan. But God hates sin. Amen? Ang Ginoo nasilag sa sala. Nay exorcism that we cannot kita ko ng mga exorcists or mga priest. It's not healthy to hate Satan or to hate demon. Tungod kay ang hatred bang God, it has something to do with imong gihambin.
Imong gihambin ba? Na kay premeditation ba? Nga you always meditate that I hate him. And it will become poison. Gusto sa Ginoo nga ma-free ta ni ana. But we must hate evil. Pero wala sa pasabot nga sige kung una ng dautan. No. We must put some variation, kanang barrier kung unsa ang limit ni ana. But we must hate sin. Tungod kay kanang sala man God gipakamatyan ni Kristo sa cross. Mayngon ta nga pakamatyan man ni Father nganong kaguol man tanan ng sala. No, dili na big deal Father. Uy, kay wala na gahom ang yawa. Uy, si Satanas gali wala na galing ngipon. Lagi. Wa ra bagina sa Bible nga wala siya ngipon. Ha? Ato-ato ra man mga born again. Kanang si Satanas kuno wala kada kuno ngipon. Ato ra man wala ko kumasa galing na galing. Murag gidugangan na to Biblia ba? Satan is like a roaring lion, roaming around like a roaring lion and ready to devour. Sa nang kanana? Sama kuno siya sa leon nga nagngulub og nangitag tukbunon. Sa nang kanana? Do not underestimate your enemy. Na usa ka pare, ingon siya sa Satan, it's true, pildi na sa Ginoo. Pero gusto po sa Ginoo nga pildihon gid nimo. Si Christ humana iyang trabaho. But God is a liturgical God. He wants you to respond. Dili lang gusto sa Ginoo nga spectator lang ta sa iyang gingarian nga maglingkod-lingkod lang ta. God is we have to fight the fight of faith, diba? We have to carry our cross. We have to hold on to our cross until the end. Victorious na si Christ, yes, He conquered the world already. But He wants to share His own ministry to the priest. That is why we priests, we are in persona Christi. Si Christ mismo, makita sa mga pari ug kanatong tanan nga mga anak sa Dios. That is why He shared even the cross. Dili lang cross nga iyang ginadala pa yun sa Calvary. He give us the cross that we have to bear. In siya, take your yoke. Take up your cross. Di ba? So it's true. Nga humana, napili na sa Ginoo na ang kalawasan. It's true. But it's also true that Christ shared His ministry. Ngubitaw nga, kanang I'll really like to read that. Dili yung kapuyag basa na mag-bless ang pare sa sacrament. Blessed are you, Lord God, King of all creation, for this bread, fruit of the earth and works of human hands, it will become the body of Christ. Then magkaroon ng water, and through this water that Christ shared our humanity, that we may share His divinity. Ana, si Kristo nagpakatao siya, iyang gi-share, nag-ambit siya sa human flesh, that we, human, may become like Him. That is the mystery. That is why we become what we eat. Diba? In the Eucharist, you'll become what you eat. If you eat the body and blood of Christ more often, you will become Jesus. Hallelujah. You will become Jesus. And that is part of Christian journey and transformation. In anak maigsoon. Then, ingon sa next verse, I know that you are descendants of Abraham, but you are trying to kill me, because my word has no room among you. I tell you that what I have seen in the Father's presence, then do what you have heard from the Father. And they answered to him, Our father is Abraham. Jesus said to them, If you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you are trying to kill me. Iyon si Kristo, nangangkon mo nga mga anak mo ni Abraham? Kung anak mo ni Abraham, inyong buhaton ang ginabuhat sa inyong tatay. Diba? Like father, like son. Like Jesus, He is the image of the Father. He does the will of the Father.
Mao because Jesus is identified as the son of the carpenter because his father is Joseph. And Joseph is a carpenter, earthly father ba? That is why Jesus is a carpenter of Nazareth. So kung kamo nag-claim mo nga mga anak mo ni Abraham, dapat inyong buhaton ang ginabuhat ni Abraham. You have the faith of Abraham. And God absolved Abraham and called him righteous because of his faith. But you do not have any faith on me. Ingon si Christ. Kung tinuod mo mga anak ni Abraham, na mo'y pagtuo. How come nga wala mo'y pagtuo kanako? The same with us. Sometimes Christians are like this. We claim that we are, but kita, mga Kristohano, nahimutang mga judgmental. We claim that we are Christians. We are the child of the Most High God. Nindot kay paminaw, no? Child of the Most High God. Christians. Pero kita'y gauna-una sa mga binuang, mga estudyante, no? Kita'y bully kayo sa school. Kita'y mga tabi. Kita'y mga talangapi. Mga lalaki mo ay mga palakiro, mga palauyab. Ang mga babae po, dali ra kay musugot. Easy to get. Ayaw. We are the children of Abraham. May suon, we should act like our Father if we are the children of God. Like Jesus. A man who has told you the truth that I heard from God, Jesus' Father says, Abraham did not do this. You are doing the works of your father. So they said to him, we were not born of fornication. O dili mi mga anak sa gawas. We have one Father, God. Jesus said to them, if God were your Father, you would love me. For I came from God, and I am here. Tanaw rin mga Hudyo, mga Jewish na itong panahon. Ganina, ingon sila nga mga anak sila ni Abraham. Karon lahir na sila, ingon sila, anak mi sa Dios, ilang palabuan na yun, di ba? We are the sons of God. We are not just children of Abraham. Kaya ingon mo si Christ, kung anak mo ni Abraham, ano patyon mo ko ninyo? Why you wanna kill me? Dili anak mi sa Ginoo. Dili lang mi anak ni Abraham, anak pagin mi sa Ginoo. And say, if you are the children of God, you must love me because I came from Him. Inyo unta ko higugmaon. Kay gikan ko kaniya. In conclusion, kay Bible study man eh. Let's go back to the first verse. Balik ta sa unang verse. Ingon si Christ, if you remain in my word, and you will truly be my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. But Jesus desired not to show that they were slaves of men, but that they were slaves of sin, which is the most grievous slavery. Tungod kay kung ang tao, ulipon lang ka sa tao, pwede ramang good ka mamatay, o mo ang langit. Pero ang tao nga ulipon sa sala, unya hantod sa imong kamatayon, naglunang ka sa sala, paingon ka sa impyerno, way lipod-lipod. And that kind of slavery from which God alone can deliver. God alone can deliver. John chapter 8 verse 34, whoever commits sin is a servant of sin. Ang sala maigsuon, kabalor bata, nagsimula ra ba gini sa patikim-tikim. Nagsimula sa patikim-tikim. Ana ra ba gini ang sala? Gamay lang ba? Tinlaw lang ba? Lord, tilaw ko gamay. Ana, no? Then, pag tilaw nimo isa ka demonyo ang naa-attach. Isa lang ka demonyo. Ngayon ka nga, Lord, kasabot bitaw ka na ako, Lord, kay need din ako, Lord. I'm craving for this. Manghayon ako pasaylo ni mo, Lord. Tilaw na sad ko. Pag tilaw ni mo, lain na sa demonyo. Duha na, di ba? Tulo, upat. Hantod mahimong strong
hold. You'll be entangled. And your senses will be shut down. Mabaga ang imong dagway o di na ka maulaw. You'll think that normal raman eh, okay raman eh. Ha! And when somebody confronts you, black rin ka. That's the nature of sin. Ipabaga sa yawa ang imong naong, ilaron kaniya nga okay ra ang tanan that nobody knows. You might think that nobody knows, but everybody knows already. The last person that would discover that nobody knows is you. Tungkol kay nagtuo ka nga way nasayod apan nasayod na ang tanan. Nahimo ka ng talk of the town. And you'll be covered with shame. And you will begin to isolate yourself. Tungkol moingon ka, dili na ko diya sa Cathedral of Christ the Redeemer kay ang mga tao libakira o libakiro. Wa na, nahimo naming dautan. Ikaw na lang ang maayo ug balaan. Kay kaming tanan dautan. And kung i-confront ka, black, managang, wala pagali na mga istorya. 15 nasulti na kay katubangon ng istorya akong ginakong yun. Makailagin siya sa kong batasan ba? Mauna ang batasan sa sala. Mahadlok, ikumprontar. Mura ba og ngit-ngit nga kwarto ba? Mahadlok na siya sigaan. Kay matklaro ang tanan niyang mga panty ug brief nagkalat diya sa loob. Mga way hugas, filthy things. Mabitaw the unclean spirit attracts unclean things. Mga hugaw nga espiritu ma-attract na sila sa mga hugaw nga butang. So in conclusion, last Sunday atong gospel naingon dito nga Jesus said, I have already glorified you and I will glorify you again. Ingon ang Kristo when He narrated the heart of the Father that I have already glorified you, but I have to glorify you again. Christ's death on the cross was the epitome. Mao kato siya ang pinaka-highlight of all human history combined. His death on the cross. That is why He is the Lamb of God. Mao to siya ang the final act sa Egypt. The Passover. Christ, the Passover has been sacrificed for us. Therefore, let's keep the feast. Maubito nga ang ultimate nga image sa cross is not the cross without Christ. It should be the crucifix. Crucifix. Maubito nga ang yawa, pakit-unin mo ng cross nga walay Kristo, kuara na, mag-smile na sa ilanom, padlok-hadlok siya ba? In the name of Jesus. Where's Jesus there? Kung gusto niyo, the most powerful image in this world is not that any image, but the crucifix. The cross when Christ died on the cross. In siya, I have glorified you already, but I will glorify you again. How? Kung ang mga katauhan ni Kristo magpalansan sa cross, if we are willing to carry our cross and we become like Jesus, thus, He will be glorified again. Maigsoon, hinaot nga atong kinabuhi makahatag og kahimayaan sa Dios. Kung atong pasanon ang atong cross. Any suffering nga naa nato karon mga struggle sa kinabuhi, that is your cross. And we have the share of the suffering of the crucified Christ. Each of us. Pero na yung mga cross nato dili nga mga tinuyuan nga dili gid cross ni Kristo. And siya put it down. Take my yoke. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Learn from me, for I am gentle and humble. Let us carry His cross. Yes, there's pain and challenges, pero there is gladness and joy and peace that surpasses all understanding. Di ba? Di ba nindot ang Kristohanon ang kinabuhi?
Di ba nindot ang Kristohan bisan daghan problema pero magkatawa ta, maka-smile ta? Kay ganuman naay paglaom, kay ganuman bayad na ang tanan. Ang kaluwasan, tanan ang atong kaugmaon bayad na. Palihog manindog og